Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, everyone. Vishuddhatma Bhagavans. Everyone who have gathered for this satsang of our Gnani Purush and his agnas. So let us see where we are with our translators. I see Jai Sachidanand, Katya, Rudiger, Norshir. Jai Sachidanand, Vishuddhatma Bhagavan. We will wait until Uwe or somebody calls me. Uwe, yes. I'm ready for Uwe. And Helma, just Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Aha. Vishuddhatma Bhagavan. Hey, Jai Sachidanand. Yes. Jai Sachidanand. All right. Hey, see everybody. Yes. Jai Sachidanand. Hey, Jai Sachidanand, Vishuddhatma Bhagavan. Yes, Helmut. Helmut, yes, I see you now. Yes, yes, I see Helmut and Doris. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Vishuddhatma Bhagavan. And Vitrag Prabhu is also behind you, Lord Simandar. Okay, and Susanna. Jai Sachidanand, Vishuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. Aha. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Hey, good. Hey, good. Jai Sachidanand. Thank you so much for all those beautiful persons. And we just planted this little tree, you know? Yes. And yes, and I hope it's going to survive. And it smells so beautiful. And please send all our love from Ferdi too. He's in bed already. Please send all our love to Nima as well. Sure, I will definitely do that. Yes, and to write her, okay? Yes. Jai Jai Sachidanand, Vishuddhatma Bhagavan. Yeah. Jai Sachidanand. Yes. So, Jai hey, Sachidanand. there she is. Katya is there. Hey, Katya ji. Looks like you were just sitting next to me just a few hours ago. I know, that's what, you know, Uwe came in, we were just saying, oh my god, it was just a week ago that, I was able to sit next to her. Oh god, so good to see you. Yeah, so nice, and time passes beautifully, and that's our cheerful Katya Mahatma singing away. Alright, there we go, and Bhagwan there. Jai Sachidanand. Hey, Vitrag Prabhu. Yeah. Yes, wonderful. And everything, yes. Yes. So now we're all here. Now here, and on the group I see special namaskars to Andrea and two Andreas, and then Marion and Peter and Ulrike and Sana, Lou and some others that I don't recognize. Whoa. Okay. Ja, aber ich muss ja irgendwas. Yes, I'm here with you. I'm here with you, Uwe. Okay, that guy is doing the work today. That's a great job. And, I love it. You started it. Yes. That's a great job. Aber noch nicht. Kannst du es nicht? Can you see what Uwe is doing here? Is he there? Laying on the sanatorium. He's like laying on the where Nima slept. That's like last time, remember?
Yes, I see that. I see that, and I'll show the world now. I'm sleeping here, so like this, in my bed. Joy to the world. Joy to the world. I'm always sleeping. Now should I show it to the world, but always when we look at it. Okay, this is how it is. Alright. So now our friend Judith is in LA. Arrived yesterday, the day before. She was yesterday in the Satsang. She has a beautiful place, has a car, is welcomed from Chef and Java, had a nice Satsang last night already. And today, this morning is after Sutra, after Sutra, and tonight she will have Gnani. Wonderful. So that's wonderful. Oh, great. So Gnanvidi is coming up pretty soon in Los Angeles. New ones entering into it. Correct. Remind me her name, Uwe, the one who is in Los Angeles. Yeah. What's her name? Judith. Ah, yes. You don't know who's in Los Angeles, I write it to you. Yes. And Happy and Gracie and Choya. Happy, Gracie, Choya are here, as always. As always. And I think there are some kids also available in Munich. Yeah. In Mariam's house. I think there's Gudrun as well. Gudrun is in Munich as well, and Mariam and the kids. Jai Sachidanand, Gudrun, Gabrielle, Sophie, Gataji, Marcus, and Norjed, and Peter. Oh, so all of you wonderful VISHUDDHATMA Bhagavans. Yeah, lots of, nice group here. Yeah. Norjed and Peter and Rüdiger, Sana, Gataji. Eine, was immer ist. Who is that one? Who is das eine? Kurt, Kurt. Kurt, Oh, thank you very much. Alright. So, the July 15th, almost half a year gone in Satsang. Uwe, are you ready to start with 3 mantra, your group? Okay, we will start with 3 mantra. Alright, VISHUDDHATMA. Helmut, ich gebe dir das mal da. So, das dann ab. Dan Wilkins. What? Dan Wilkins. Das ist für den Strom. Das ist für Katjachi. Okay, so wir fangen an mit dem Mantra. Namo Vitragai, Namo Arihantana, Namo Siddha, Namo Parayana, Namo Vasayanam, Namo Loye Oda, Pahumam, Eko Anshalamukaro, Mahapava Anashano, Mangayanam Shastavetim, Paramam Thai Mangalam, Om Namo Vira Hare, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vigraha
Chidanam Namo Vatsayam Namo Lovistatam Deso Panchanamukaro Sarvapo Panasharam Angalam Chansavesim Paramam Pavayam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Namo Vitaraya Namo Rihantanam Namo Siktanam Namo Apayalinyanam Namo Vatsayam Namo Lovistavasavunam Esa Panchanamukaro Sarvapavanasharam Mangalanam Tatsavesim Paramam Pavayam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Satchidanand. Wonderful. Wonderful. VISHUDDHATMA Bhagavan. All right. Oh, das habe ich letzte Woche auch gesetzt. Kachichi? Yeah, Jai Satchidanand Shuddha. Yeah, I was just saying, oh, I was just sitting there last week. Yes. So now we are going to be, you're sitting with me in this week too. The Lord does not keep an account of the past nor of the future. Der Lord, der Gott, der hält kein Konto, weder von der Vergangenheit noch von der Zukunft. It does. And let us now understand the definition of this word Lord. So jetzt lass uns die Definition des Wortes Lord oder des Wortes Gott verstehen. This body that is in front of us, this mind, it will disintegrate and you will not find the Lord there, in it. You will not find the Lord in this body and this mind. Du wirst in deinem Körper und in diesem Verstand keinen Gott finden. Human beings pass bodies after bodies after bodies trying to find this Lord, God, Lord or God. Hast du das verstanden? So Menschen versuchen in den Körper und in den Verstand den Gott zu finden. Yeah, could you repeat this? It's human beings pass life after life, bodies after bodies, trying to find God in this mind and this body and these words. There is no God there. There is no God in the mind, body or speech. Menschen haben das Leben immer wieder versucht, in diesem Körper und in diesem Verstand den Gott zu finden. Da ist aber in diesem Körper, in diesem Verstand ist kein Gott. So, when we say God or Lord, L-O-R-D, does not keep an account of the past or of the future. What does it really mean? What does it really mean? Das bedeutet, wenn wir sagen, dass Gott oder Lord kein Konto von der Vergangenheit oder von der Zukunft aufrechterhält.
Also keine Auszahlungen aus der Vergangenheit und aus der Zukunft im Konto bereithält. What is an account of the past and what is an account of the future? Was ist ein Konto der Vergangenheit und was ist ein Konto der Zukunft? Das wird jetzt geklärt. They are only the Lord as we know Him, the Lord as is experienced. The experience of the Lord is to know that there is no account of the past nor of the future. Now this is a very interesting statement. Also die Erfahrung ist die Erfahrung eines Gottes ist es, dass der Gott eigentlich kein Konto führt, weder ein Konto über die Vergangenheit noch ein Konto über die Zukunft. Now, when I say, and these are not my words, that Gnani Purush Dadashri says that the Lord does not keep an account of the past nor of the future. He throws away these account books in the sea, in the ocean. He throws them away. Shuddha, I can, sometimes you're broken up, so I can sometimes don't hear some. Okay. Okay, I'm going to come a little closer to it. Is that better, Katya? Is that better? Is that better? Okay. It's better right now. Okay, so when the Lord does not keep an account of the past. Shuddha, I'm hearing it bad, so I'm going to call you back, okay? On just reconnect. On Skype. Okay, call me back. Call me back. Accounts of the past and accounts of the future. Okay. Katya? Jai Sachidanand, Shuddha? Alright, good. Jai Sachidanand. Yeah, that's better. Alright, now you are on the inverted, but doesn't really matter. We'll go this way and now this way. Now you're fine, okay? Perfect, yeah. Is it, yeah, that's better sound, Katya? Is it sound? Perfect. Sounds perfect right now, and just the way you're speaking sounds perfect as well. Thank you. Okay, good. So now we have gone. The Lord does not keep an account of the future nor of the past. The Lord throws away those books deep into the ocean, and therefore what is left is only the account of that which is in front of us. It is in front of us, the present, the now. Der Gott schmeißt alles weg, der Lord schmeißt alle Bücher, alle Kontoführungsbücher weg und ganz tief in den Ozean hinein, behält nichts davon übrig. Das ist ein Zeichen dafür, dass er kein Buch führt, der Lord. Und das Einzige, was sozusagen, the only thing is what comes in front of us. And then the last word was what comes in front of us. The present, the current state, that which is in front of us, that which is in front of us. Also einfach das, was direkt vor uns ist, das ist das Einzige, was noch was da ist. So when you have to see that which is in front of you, Y capital, is there any kind of an account? Is there any kind of an account there? When you have to... Also wenn du das sehen sollst, was vor dir ist, als großes Du, wenn du das siehst, als das vor dir ist, gibt es da irgendeine Art von Buchführung, von Kontoführung? Yes, this is now. So who is this Lord? Who is this Lord? Also wer ist dieser Gott? Who is this Lord who throws away the accounts of the past and of the future, the account books? Also wer ist dieser Gott, der die Kontobücher, die Buchführung von den Vergangenen und von der Zukunft wegschmeißt? Wer ist das? Who is the one who throws them away? Wer ist derjenige, ja. Which Lord? Is that some Lord out in the sky? Is that some Lord somewhere whom we have never met? Which Lord throws away
Welcher Gott wirft es weg? Ist es ein Gott, den wir niemals getroffen haben? Which Lord throws away the account of the past and account of the future? That's the question, is it not? Which Lord? Das ist die Frage. Ist das nicht mehr, welcher Gott macht? And the answer is very simple. All of you have the answers. All of these Mahatma friends who are with us all in this satsang have the answer. I verily am that Lord. I am that Lord. Jeder, der in diesem Satsang ist, jeder Mahatma kennt diese Antwort und hat die Antwort, ich bin dieser Gott, ich bin dieser Lord. And to remain in the present and to really give the fullest energies and attention to that which is present right in front of me, I need to throw away this account and I need to throw away this account into the ocean and forget about it. Und um genau das zu tun, um einfach nur mich komplett auf das zu konzentrieren, was vor mir ist, muss ich genau diese Konten wegschmeißen, die vorher und die später kommen werden. If you have gone to see a very expensive ticket play in the theater, a live play in the theater, would you? Wenn es ein sehr teures Schauspiel, Theater siehst, die ansehen. Amazing acting going on in front of you, a lot of subtle stuff happening in terms of the facial expressions of the characters, the actors. What would you see? Those actors and what they're doing in front of you, or what they had done about 10 minutes ago? Would you be remembering and seeing what they did 10 minutes ago, or would you be focusing on that which is in front of you? Und du bist im Theater und du siehst unheimlich gut schauspielerische Leistung, ganz subtiles Mimenspiel, ganz subtiler Ausdruck der Gestik und Mimik. Was würdest du sehen? Würdest du das sehen, was sich direkt vor dir zeigt, oder würdest du das sehen, was die Schauspieler vor 10 Minuten gemacht haben? Those who are caught up in the past and the past history, those who are caught up in the time that has passed, are trapped in the time of suffering rather than in the time of knowing. Diejenigen, die in der Vergangenheit gefangen sind, sind in der Zeit des Leidens gefangen. Und leben nicht in dem Wissen. And to remain in the time of the self, and to remain in the time of the S capital self, is to remain the knower seer. Time of the S capital self is to remain in the knower seer position. And the one who remains in the knower seer position is in moksha, is in liberation, is liberated. Und derjenige ist befreit, der schon in Moksha selbst großgeschrieben, mit den großen Anfangsbuchstaben sich befindet. Der ist der Wissende und Sehende und der ist ein Moksha, der ist befreit, er ist liberated. The one who remains in the knower and the seer mode, he continuously becomes eternal. He does not have to take birth again. He does not have to take Derjenige, der als Sehender und Wissender verbleibt, der wird automatisch unsterblich. Der wird nicht wiedergeboren. Now, this present, that which is the now, that which is in front of each one of us, not each one of us. That which is present in front of each one of us, you capital, that is neither the past
nor is it the future. It is just this. It is just this, and it is. Das, was direkt vor uns ist, und zwar nicht vor uns klein geschrieben, sondern vor uns groß geschrieben, vor dem Selbst, was sich direkt vor uns befindet. Das ist weder die Vergangenheit noch die Zukunft, das ist einfach die Gegenwart. The past is a huge account for each one of us, small us. Die Vergangenheit ist ein großes Konto für jeden von uns, und diesmal ist es für uns klein geschrieben. And the future therefore becomes a huge account for the one who gets involved in the past, the one who gets caught up in the past. Und genau deswegen wird die Zukunft auch an einem großen Konto für uns klein geschrieben, wenn wir in der Vergangenheit hängen bleiben in der Vergangenheit. Dadurch ist die Zukunft ein ganz großes Konto. Now in between these huge accounts of the past and therefore the huge account of the future is a very subtle portion of the now, the current, the present in which we are present, you see. Presence. Und zwischen dem riesigen Gebiet, zwischen dem riesigen Konto der Vergangenheit und der riesigen Fläche und dem Konto der Zukunft gibt es einen ganz kleinen Bereich der Gegenwart, der Präsenz. And this presence and this state where there is no account, this central state between the past and the future, this present where there is no account is something that an Gnani means the one who does not have Gnan, the one who has not awakened to the knower state. That present cannot be understood and cannot be caught, cannot be experienced by the one who is an Agnani, who does not have Gnan, Dieser Bereich zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, also der Bereich der Präsenz, der kann nicht richtig erfahren werden von einem Agnani, einer, der kein Gnan erfahren hat. And Gnan, and this that we have been talking about ever since this satsang started, is not only understood but is being experienced by each one of us who is listening to these words of the Gnani Purush. Each one of us can experience it. Gnan ist nicht nur ein Wissen, was man wusste, sondern es wird wirklich ein erfahrenes Wissen. Jeder einzelne von uns, der den Gnani zuhört und der jetzt hier ist, der hat dieses Gnan, dieses Wissen wirklich erfahren. And why is it so? The answer is very simple. The Gnani says that only a Gnani means the one who knows. The one who knows can catch it. The one who knows that can catch that space between the huge account of the past and the huge account of the future. Und der Gnani erklärt es ganz einfach. Er sagt, nur derjenige, der Gnani ist, sondern es ist derjenige, der weiß. Derjenige, der weiß, ist ein Gnani. Und nur derjenige, der weiß, kann diesen kleinen Bereich zwischen dem riesigen Vergangenheitskonto und diesem riesigen Zukunftskonto wirklich begreifen und erfahren. Now, who is that Gnani? That's the next question. Who is that Gnani? And the answer. Gnani. And the answer is, just like the Lord, there is no one out there. That I am verily the one who has that Gnan that lets me see that which is in front of me as it is. Lets me just see it as it is.
Und da gibt es keinen draußen, sondern das ist den Lord in die Antwort. Der Lord in der sieht so, wie es ist. Now, who can remain in the now and the present? All of us, we have now therefore agreed in this satsang that we are all the lords of our own empire, our own world and empire. Wir sind alle streich geworden über die Satsang, wir alle die Lords und die Götter unseres eigenen Reich sind. Und wie war die Frage vorher? Wer? Das war es eigentlich. Gut, das war's. And so we have all agreed that we are indeed the lords of our own empire and our own universe, and also we are the knowers, the Gnanis of our own world, that which is in front of us, that which... Wir haben uns schon darauf geeinigt, dass wir die Gnani sind und die Götter sind von unserem eigenen Universum und wir, die sehen und wissen von unserem eigenen. And why is it that we can remain in this very special space of our that is in front of us, the now? Why is it that in diesem Moment des Jetztes verbleiben können als Noah hier? Warum ist es? And the answer is, there are two ways of looking at it. The one is that we have received the knowledge of the doer, and therefore the future, the entire future account. The entire future account is under Vyavasthit, the Agna number 3, the under Vyavasthit, the V of Agna number 3. The entire future is under Vyavasthit. And wir haben die Antwort bekommen. Die gesamte Zukunft liegt Agna Nummer 3 in Vyavasthit, in dem schönen Bau, was Sula gerade zeigt. Agna Nummer 3, Vyavasthit. Wir haben durch das Gnan erfahren, wer da wahrlich handeln will. And the fear of the past. Why does the account of the past bother a human being? Why does it hurt a human being? The past is past. Warum kann das Konto der Vergangenheit ein menschliches Wesen verletzen, in Angst versetzen? Warum ist es möglich? Es ist in der Vergangenheit. Why does the account of the past bother human being? The answer is very simple. There is the fear of that which is ignorance, and the ignorance has been removed by the knowledge we have received, and there is one space where there is absolutely no fear, and that is the space of the self, VISHUDDHATMA, the reine Seele. Absolut keine Angst, dass der Platz des Selbstes ist. Und Angst entsteht durch Unwissenheit. Und diese Unwissenheit wurde von uns entfernt, Ignoranz als Unwissenheit bezeichnet. Die ist uns durch das Gnani genommen worden und dadurch ist dieser Raum für die Angst nicht mehr da. Now, the fear of the past account, the huge account of the past is gone the moment you enter into the space of the self. Also die Angst, die im letzten großen Konto verbunden ist, die hat in dem Moment aufgehört, als du dich in das Selbst begeben hast. And the future that is going to unfold for this person that the world identifies as Marcus or as Gata or as Sana, that is under the influence and control of Vyavasthit Shakti, the energy of Vyavasthit, and therefore there is nothing left for you to do except to remain in the self, remain in the current state of the self, the present. Und die Zukunft
von demjenigen, der die Welt identifiziert als Gata, als Dana zum Beispiel. Die wird bestimmt durch Via ersetzt, die ergibt sich das dadurch. Deswegen gibt es keinen anderen Platz für uns zu sein als selbst. And now, who can remain easily? Now that means, now that includes all of us. All of us who are in this satsang can remain in the present and therefore remain as the Gnani, and therefore continuously remaining as the Gnani becomes eternal, so that there will be no need to enter another body at all. So, dadurch, dass wir Gnani sind, können wir komplett immer wieder alle von uns in der Präsenz, in der Gegenwart bleiben, und dadurch sind wir automatisch als Wissender und Sehender in der Gegenwart zu Hause. And sure, I'm sorry, I didn't catch the last one. And therefore can therefore become eternal. With eternal means no necessity to enter into another body. Und deswegen können wir unendlich sein, werden und sein, und eternal heißt in dem Moment, also unendlich heißt in dem Moment nicht die Notwendigkeit haben zu müssen, wieder geboren zu werden in einem menschlichen oder in einem Körper. Now who among all of us? So that it leaves about 20 or 25 of us here in this satsang who have a practical problem. They'll say, like Marcus says, these are great words of the Gnani. Yes, they are very beautiful words of the Gnani. How among all of us, which one of us will be able to remain in this space of the S capital self, which is the present only, absolutely oblivious and unconcerned about the past, and absolutely oblivious and unconcerned about the future? Which one of us will be able to remain in that state? That is the practical question, is it not? Die praktische Frage, die sich jetzt stellt, ist, wer von uns, von unseren ca. 25 Mahatmas, die jetzt hier beim Satsang sind, kann in dem Platz, in dem Bereich des Selbstes bleiben? Wer von uns ist in der Lage, was war das, Uwe, mal schnell, die Vergangenheit und die Zukunft unzulassen und komplett in der Gegenwart zu bleiben? Ja, gegenwärtig zu sein. Ob nicht, das Wort weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist übersetzt. Also wer kann wirklich von uns tatsächlich sagen, dass er komplett in der Gegenwart ist? And the answer is, the one who can say this to everything. Und die Antwort ist ganz einfach. Derjenige, der Yes oder Ja zu allem sagen kann. There is no no for the one who is in the present. There is no. Da gibt es kein Nein, denjenigen, der in der Gegenwart ist. Da gibt es kein Nein. There is no but or if for the one who is in this present. There is no but. Da gibt es kein Aber für denjenigen, der in der Gegenwart ist. There is no if. Ein Aber. For such a one, there is only. For such a one, there is only the unfolding Vyavasthit. There is only the unfolding Vyavasthit, and that Vyavasthit, when it unfolds in front of him, that is the present. That also is the present. So, in other words, if he has not shifted this way, he has not shifted this way, he is constantly moving with this vision. He is constantly in the current space only, the present. Diese Sicht ist konstant in dem momentanen Zustand. Sie bewegt sich von links nach rechts konstant. Die Sicht, diese Vision ist konstant in der Gegenwart. Und es gibt... das ist erste Gerät. Yeah, you will not shift. It will not shift away from you.
You are always there, but it Es shifts. wird sich nicht wegbewegen und derjenige, der im Selbst ist, der weiß auch alles, was jetzt gerade sich ergibt, ist aus dem Via-Vasdet, aus dem dritten Anna und alles, was Via-Vasdet ist, wird gesehen als die Gegenwart. You are there and it is in front of you, but Du da vor dir. it has a tendency by nature to shift. It has a tendency by nature to shift. If it shifts and you do not shift with it, so that you remain in the present, you will be forced to go towards the future or towards the past, and it's unfolding. Wenn du dich nicht mit deiner Sicht mitbewegst, weil die Natur dessen, was sich vor dir als Via-Vasdet entfaltet, ist, sich zu bewegen. Es bewegt sich nach links, es bewegt sich nach rechts, es verändert sich. Und wenn du nicht dabei bleibst, das heißt, wenn du starr bleibst und dich nicht mitbewegst, bist du automatisch gezwungen, in die Vergangenheit zu gehen. We have a question coming up here from Rudiger, which you see, you may want to translate that in Akatya, and then we will address that. You see the question of Rudiger. Okay, ich werde von Rüdiger übersetzen. What about clearing all the past? Wie kann man jetzt die ganzen Konten aus der Vergangenheit klären, auflösen? Durch Samai oder Pratikraman? Okay. Going back to the past. Ja, okay. Yes, Wir Rudiger. haben alle jetzt gehört, Uwe hat das schon übersetzt, ja, ne? Great energy in these words, ja. The past accounts through the Samaik and the Pratikraman. When the past accounts unfold in front of you and you are looking at the past account as they unfold in front of you, you are in the present. You are not going back to the past accounts. The past accounts force you to... Yes. The past accounts force you to look at the past accounts somehow have not become past accounts. Also die vergangenen Konten, die zwingen dich, dass du sie anschaust. Diese vergangenen Konten sind irgendwie doch nicht Vergangenheit geworden. Past accounts, we say, we label it as past accounts, but we are not holding on to the huge account book of the past and carrying it in our heart, opening it and identifying it. We are just looking at the subtle phases of those accounts which present again and again and again in different ways in front of us through our reactivity and through our kashayas. So that is where we are looking. So we are not going into the accounts to become the owners of those accounts. Wir gehen nicht zurück und wir werden nicht die Besitzer dieser Konten, sondern wir schauen uns die Konten an. Es ist zwar auch aus der Vergangenheit, aber wir schauen sie uns ja nicht als die Besitzer derer an, sondern wir schauen sie aus der Entfernung an, aus dem Moment des Jetzt, also im Moment der Gegenwart schauen wir uns ein vergangenes Konto an und werden aber dadurch, dass wir nicht Besitzer werden, gehen wir auch nicht zurück in die Vergangenheit. The Samaik is really a practice to remain as the present one, to remain in the current. Und der Samaik ist tatsächlich eine Übung, hier und jetzt zu bleiben, als der präsente Jetzt zu sein. Without the Samaik, we were all getting dragged into the accounts of the past because
in die Konten der Vergangenheit zurückgezogen werden, weil without the Samayik, the intellect and the ego are playing, and they drag you deep into the dense, dark forests of the past. Dense, dark und ohne forests. Samayik werden das Ego und der Intellekt uns in die dunklen Seiten des Menschseins zurückziehen und dadurch aus der Gegenwart wegziehen. Whereas in Samayik, if you are visiting those forests, you are actually seeing those forests through the sun that you are. You see, you never lose yourself in the forest at all. Und wenn jetzt also im Samayik wird man nie das Licht verlieren, man wird nie in diesen dunklen Wald gezogen, weil man im Samayik durch das Licht in den Wald hineinschaut, aber nie hineingezogen wird. And this therefore, and the reason, and there is another statement there which is really that it is the evidences of those kashais, anger, pride, deception, greed. Those evidences are the ones that bring back those reactions that force you away from your present state, and therefore to really help you remain in the present, the Samayik is given. The Samayik is an exercise to really be the self and not to really get your feet, mind, speech and body dirty again in the dense forest of what happened in the past. Der Samayik wird wirklich als Werkzeug gegeben, dass man seine Füße nicht wieder in diesem dunklen Wald dreckig bekommt, sondern dass man selbst verbleibt, weil die Kashai, die inneren Feinde, Ärger, Betrug, Stolz und Täuschung und Gier, die sorgen dafür, dass wir immer wieder abgelenkt werden. Und durch das Licht im Samayik wäre es sonst nicht möglich, im Selbst zu bleiben. Durch die Kashai, dadurch, dass wir immer wieder abgelenkt werden. Also nur durch das Samayik bleiben wir im Selbst. And also the other purpose, as we have discussed before, the purpose of the Samayik is especially beneficial to remove recurrent tendencies to get lost into the forest. Recurrent tendency to really get lost in darkness. Der Samayik hilft auch, wenn wir in dem Moment einfach wieder verloren in diesem Wald sind. Also gerade im Moment in der Gegenwart wieder uns verlieren in dem Wald, da hilft der Samayik, uns wieder rauszuholen. This presence of the time, this statement of Gnani Purush Dadashri that the Lord throws away the huge account of the past and the huge account of the future into the ocean, never to visit it again, is an amazing statement. Is an amazing statement of the Gnani Purush. Unglaubliches Statement, eine unglaubliche Aussage des Gnani Purush, dass der Lord, dass der innere Gott die vergangenen Konten wegwirft und es nie wieder angelegt wird. Unglaubliches Statement. Because only that which is yours will unfold in front of your vision, and that is the only thing that you have to see with the light of purity that you are. That's all. Und nur das, was wirklich zu dir gehört, wird sich vor dir entfalten und du musst es nur mit dem Licht der Reinheit sehen. Das ist alles. It is precisely because the light of purity was not employed in that which is unfolding in front of you that we suffer again and again, having to visit the past and the future. Nur der einzige Grund ist, dass das Licht, das Licht der Reinheit in den vergangenen Situationen nicht angewendet wurde, nicht zum Einsatz kam. Und deswegen müssen wir diese Situation immer und immer und immer wieder erleben. Das ist der Grund dafür. This is the grace
of the Gnani Purush that it is possible. Anybody who has not received the Gnan Vidhi will not follow a word of what we are talking about. They, Gnade des Gnani Purush, dass wir das Gnan Vidhi erfahren haben. Jemand, der das Gnan Vidhi nicht erfahren hat, ist nicht in der Lage, den Worten zu folgen. Oder dem, was wir hier besprechen, zu folgen. they may follow the words and they may understand it through the intellect, but they will not become the living lords and the living Gnanis that we are talking about, living in this space, living only in this space. Die werden die Worte zwar verstehen, aber die werden nicht zu den lebenden Gnani werden, die wir sind. Und können die Phasen, können die Worte nicht erleben, nicht erfahren. This living in this space, the present, and throwing away the books of the past and the future are for the one who wants to remain in the agnas of the Gnani Purush. Agnas and the understanding of the Gnani Purush, the understanding that he has given us. It is not for the one who slips from these agnas and this vision. I'm sorry, I didn't catch that. The agnas were for one? Today's beginning statement that the Lord throws away the accounts of the past and of the future deep into the ocean, never to visit them again, and to remain in the present is for the ones who wants to remain in the five agnas, in the Gnan of the Gnani Purush, and it's not for the ones who slip from these five agnas and come into, oh, this happened to me, I'm lost, I'm in the forest, etc. It's not for the one who is in the forest, it's for the one who can see the forest. Also das, womit wir heute den Satsang begonnen haben, ist für denjenigen, der den Wald sehen kann, und nicht denjenigen, der in den Wald hineingezogen wird, der abrutscht ist dieses weltliche Leben, ist für denjenigen, der in den 5 Agnas bleibt. Für denjenigen. This world is so exact. This world, my friends, of ours, and this world of each one of us is so exact and so precise that it is so precise in its mechanical running. It is so precise that there is no place for fear in it. There is really no place for fear. Und diese Welt, unsere Welt ist so genau, so exakt, dass da kein Millimeter Platz für Angst ist. Ja. Okay. Entschuldige, Moment, Uwe is showing a finger. He has a comment, a state, or he's showing one. I'm sorry, should I, yeah? And she asked us to send VD for her. And it would be great if we could put VD for her. Okay. Shoda, did you catch that, what Uwe just said? Yeah, VD for mom. VD for mom, right? Yeah, Nada's in the hospital right now. Yeah. It would be great if we could do a video together and send maybe silent signals, vielleicht die anderen zur Übersetzung. Die Nada ist gerade bei ihrer Mutti im Krankenhaus und hat darum gebeten, dass wir zusammen ein Video machen. Okay, so we can do the VD right now. The VD is for the pure soul, dear pure soul, who is absolutely and completely separate from the mind, speech and body of Hannelore. Das Video ist für die reine Seele, das komplett getrennt ist von Verstand und Körper, Verstand und Sprache von Hannelore. From all past accounts and future accounts of Hannelore. Allen Vergangenkonten und von allen zukünftigen Konten von Hannelore. From all the relative illusory attachments of Hannelore. Von all dem relativen, illusionären Anhaftungen von Hannelore. For all
karma that is associated with the name of Hannelore. Von allem Karma, das verbunden ist, assoziiert ist mit dem Namen Lord. Dear Lord, we invoke you and we send all you our highest namaskars, our highest namaskars. Und den Gott in ihr, dem senden wir die höchste Ehrerbietung. Der wird erweckt und dem senden wir die höchsten Namaskare, die höchsten Ehrerbietung. Oh, Almighty and all-powerful and all-energizing Lord, you have the energy to help Hannelore and her family members. Du voller allmächtiger und voll energetisiert Gott, du hast die Kraft und die Power, Hannelore zu helfen. Hannelore is a Mahatma of yours, my Lord. Hannelore ist ein Mahatma von dir, lieber Gott. And she has been blessed by the Gnani Purush, and she is under the shelter of Lord Simandar, the fully enlightened one. Die wurde gesegnet von Gnani und sie befindet sich unter dem Schutz von Simandar Swami. And so therefore, my Lord, grant her the vision to see everything as it is. Und dadurch gibt die Vision, die Sicht, das zu sehen, so wie es ist. And at the relative level, grant all those who visit her also peace and tranquility, and those who are Mahatmas this vision. Und bitte gib auch all denjenigen, die sie besuchen, den Frieden und die Gelassenheit, und gib all den Mahatmas diese Sicht. And so we Mahatmas who are in this Satsang listening to this VD, we ask for your blessings of this vision, my Lord, and with that we are all going to say our VD of VISHUDDHATMA Chu Ishvindrayana Sile for 2 minutes. Jai Sachidanand. VISHUDDHATMA Chu. Und Reiner Lord? Yeah, go ahead, Katja. VISHUDDHATMA Chu. Wir werden das jetzt 2 Minuten lang sagen, VISHUDDHATMA Chu, oder ich bin reine Seele, mit genau diesem Wunsch, dass genau dieses in uns allen, dass wir diese Sicht in uns allen haben als Mahatma. Okay, Katja, please say Reine Seele for 2 minutes. Ich bin reine Seele. 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 Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Yeah. These are all accounts of life being settled, and to believe that there is any pain in it is the illusion. This is, in fact, there are 2 ways of looking at old age. One is I'm getting old, and the other one, as a Mahatma, I'm coming closer to Lord Simandar. Das sind alles Konten, die jetzt beendet werden. Und was habe ich? 2 ways of looking at it. One is, oh, I'm getting old. I used to look so
zwei Wege, genau, einerseits zu erkennen, dass es alles nur ein illusorisches Attachment ist, und die zweite, du kommst als Mahatma, wie man das wahrnehmen will. So, if there is, we were talking about, shall we proceed in the satsang now? This is all satsang. Yeah. It's not. Yeah. We were. If anybody has any questions, please feel free to write it down or just kind of say whatever. Just like Rutika just mentioned, and she has. Wenn jemand eine Frage hat, darf aufschreiben. Ich frage mal ganz kurz am Telefon. Hallo, hat jemand von euch eine Frage? Rutika has written something in German. Is there anything that we need to look at over there, Katja? He just translated his question into German, so that's why it's no new question, no comment. Okay. So really, it's not a visiting of the past, but it is really the past visiting us again. Es ist kein Besuch in der Vergangenheit, oder wir besuchen die Vergangenheit nicht, sondern es ist die Vergangenheit uns besucht in Dingen. The past does not visit us in terms of events. Die Vergangenheit besucht uns nicht, also aufgrund von bestimmten Begebenheiten. But the past visits us as files that remain to be settled, that are pending. Die Vergangenheit besucht uns als Pfeil, als Akte, die beglichen, die beendet werden möchten. Settling a file happens initially with a total awareness of what happened, not just what is in front of you, but kind of a little bit of an understanding of what happened, why is this file in front of me. But really the settlement happens because you are remaining in the present only, and the file will move away, the file will settle, because you remain where you are supposed to remain and not get... Ein Akte settelt sich, der ändert sich dadurch nur, dass du in diesem Zustand des Selbst bleibst, und der ist wieder weg. Das war so toll, was er zuerst gesagt hat. Sorry, is it okay if you just make it a little shorter? I just like what he said before. I'm sorry. Yeah. My fault. No. Yeah. No. Sorry, it's back. Ist einfach sehen, in dem Moment, nicht nur in dem Moment die Situation mit den Fehlern sehen, sondern zu erkennen, wieso, weshalb, warum ist es passiert und wie ist es aufgetaucht. Und wenn das als Wissender und Sehender erlebt, also einfach nur verdoppelt erlebt, sondern sehen wird, dann verschwindet diese Axt. Never verschwindet dieses Pfeil, und dann ist es weg. Never be concerned about what will people say about this? What will people feel about it? Mach dir keine Sorgen, was Leute darüber sagen oder wie sie das verstehen, beziehungsweise was sie fühlen darüber. That somehow transforms into a very subtle fear, and for the fearless one there is no fear. For the fearless one there is absolutely no fear. Für den Angstfreien, da gibt es keine Angst, weil die sich Gedanken machen, was derjenige sagen könnte, oder wie er sich fühlt oder was er fühlt. Das verändert sich irgendwie oder wird transformiert irgendwie zu dieser subtilen Angst, die da empfunden wird. This idea about what will the world think, what will the world say, really makes you move away from this that is in front of you into the account of the past. Was dich von dem wegzubewegen lässt, was sich vor dir befindet, und zwar in das Konto desjenigen, ist der Gedanke, was die Welt darüber sagen wird. Now you see, Dadashri gives a very practical point here. He says, instead of worrying about what will the world say, it is more proactive and more practical to keep your own room clean. Your own room clean means your own space clean.
Dadashri hat das sehr praktisches gesagt. Er hat gesagt, halte deinen eigenen Raum rein. Und das ist eine gute Möglichkeit, damit umzugehen, eben nicht davon denken, was die Welt darüber denkt. And so, if even a slightest thought arises within this one in front of you that is going to be criticized by the world, that is going to be not accepted by the world, then it should be dealt with appropriately. That now Dada goes from the real to the real relative. There is a real relative, and then there is a relative. So real relative is that a part of your state in the world which interacts with the world, you see. So I may have said too much, but tell me if I have gone again. But Katja, I think you're doing great. Go on, Katja. Yeah, it was wonderful, but it's difficult. I can't really repeat it, and I think in just a few more moments, the Uwe can prepare. I would love to, after the first hour, if it's okay for everyone, I would just give it over to Uwe. So, but could you just say that again, please? Yes. So I think it was great. We want to hear that all again. So it's as we are all human beings, move about, and 50, 60, 70, 80%, 90% of what they do in this world is based on what other people will think about them. What will the other people say? What will my father say? What will somebody that I respect say about me? And so they are trying to please others, and they are so viel Prozent, bis zu 70% manchmal bewegt uns das, denken wir daran, was wird mein Vater sagen, was wird die Welt sagen. So never entertain such fears about what will other people say. What will other people say? What will the world say? Einfach niemals diesen Gedanken weiter, was werden andere Leute sagen, was werden andere Leute denken. Instead, Was wird die Welt? Instead, the Gnani Purush Dadashri says, make your room clean, so clean that people will, you will not have to be concerned about what the world will say. You just clean up your space. Cleaning up your space means not to really entertain any thoughts that the world criticizes. Gesagt, also du musst dir keine Gedanken darum machen, was die Welt denkt, und sagt, wenn du dich einfach nur um deinen Raum kümmerst und den richtig rein und sauber hältst, dann kann dich keiner irgendwie attackieren, weil alles sauber ist. Okay, ihr Lieben, ganz kurze Pause, Sugar, 30 seconds. Oh, please translate. I'm sorry. Okay. Gata hat geschrieben, Nada hat geschrieben, dass Hannelore jetzt eine Bluttransfusion bekommt. Mit jedem Tropfen, sie bekommt die reine Seelenenergie von jemandem. Okay. Yes. Das hat Nada Gata auf Englisch geschrieben, sodass ihr wisst. Yes, we are aware. So this is there in front of us, and we see the pure souls in Hannelore, as well as we see that her relative self is getting a blood transfusion. Yes, and every drop that she gets, and what Nara said, every drop she gets is like getting a drop of Simanda Swami, pure soul energy. Yes. Well, thank you, Kachaji. Thank you so much for this translation. And now we have Uwe. Appreciate your help, my dear. May your energies continue to blossom for the benefit of other human beings on this earth. Your energies, those are the pure energies. Möge deine reine Energie weiterführen zum Wohl der Menschen. The intensity and the intensity and the fervor and the
hunger with which we absorb the words of the Gnani Purush. Die Intensität und der Hunger, wie wir die Welt von Gnani Purush aufnehmen. Is results in the love for the Lord and makes us like Him, makes us all like Him. Und sozusagen auch die Resultate in der Liebe zum Lord macht uns genau wie ihn und uns dahin so werden wir. What does it mean by saying becoming like Gnani Purush Dadashri? Then the answer is remaining in this space. Ich will werden wie Gnani Purush Dadashri, und die Antwort ist, the answer is remaining in this space only as a knower and a seer, not being affected. Als Wissender und Sehender. Not being affected by anything of the past or of the future. Nicht in irgendeiner Reaktion zu sein oder im Effekt zu dem, was in der Vergangenheit war oder in der Zukunft sein wird. And the only way to deal with these issues of fear, of the unknown, the fear of the darkness, is to let the light that you are shine upon it with full clarity and full energy. Just let the light. Weil du am besten mit der Dunkelheit, der Vergangenheit oder überhaupt mit der Dunkelheit handhaben kannst, indem du das Licht der Klarheit einfach mit voller Kraft drauf scheinen. We could sit here in front of each other and let this energy be there for all of us. And this is a silent energy. This energy is beyond. Voreinander die Energie da sein lassen, und es ist eine stille Energie. This energy of silence is of a very deep order. It's a silence of a totally different order. It's beyond words, yet words are required to somehow convey it, to energize each other. Stille tiefer ist als alles andere, und ja, Worte werden verwendet, aber es ist jenseits der Worte. And now, if we reflect upon the energy of words, we will find that actually it is the words. Words are simply happening, but along with the words happening, there are associated intentions that are also happening. Now we are moving into the science of words and speech. Words happen. Und jetzt ist es so, wenn Worte benutzt werden, dann sind es doch die Worte und die Sprache, aber was mit einhergeht, sind Intentionen, die diese Worte zum Ausdruck bringen. Wir bewegen uns in die Richtung der Wissenschaft der Sprache und der Worte. You see, if you see the nature of words, and if you study the nature of words, if you see a person who is very angry and speaking very angrily, you see. Wenn du die Worte studierst, also die Sprache oder die Wissenschaft der Worte studierst, und du hörst eine Person sprechen, die sehr ärgerlich oder wütend ist. The words are coming out, but below those words that are coming out, there is a tremendous amount of abhorrence or dvesh that is happening. Aber wenn du die Worte hörst, dann kommen die Worte raus, aber darunter liegend ist eine unglaubliche Energie von Dvesh, von Abscheu. And in the same way, if you hear somebody speaking very pleasantly and in a beneficial manner for the other person, in helpful speech, that also you will see that if you, the knower, will see that that speech is pleasant, and below it there is rag or attachment with those words. There is attachment with those words. Jemand hört, der liebevolle Worte spricht und der freundlich zu jemand ist, dann wirst du, der Wissende, sehen und hören, dass diese Worte zwar freudig sind oder zum Wohle des anderen sind, aber drunter liegen kannst du die Intention von Rag, von Anhaftung von Anhaftung wahrnehmen. But
generally from the surface you only see painful speech, painful, you don't like to hear it, you like to run away from it, or you hear very pleasant speech, it's either one of those two, painful or pleasant speech. Aber auf der Oberfläche hörst du schmerzhafte Sprache, schmerzhafte Worte, die du gerne nicht hören möchtest oder nicht weggehen möchtest, oder eben liebevolle, freudige Sätze, die dir gut tun. Also wenn wir dann nur diese eine Seite, das ist der Abscheuer, das ist die eine Seite. Ja. And now in these kinds of speech, the aware ones, those who are aware can begin to see the intention behind those words. Und in dieser Art, sozusagen in dieser Wissenschaft, wenn man so betrachtet, können die erwachten oder gewahren Menschen die Intentionen hinter den Worten hören und wahrnehmen. And those intentions really continue this world in either the results of rag or dvesh. In other words, the intention is the one. Nobody looks at the intention. Everybody looks at, oh, he's speaking so beautifully. There is such wonderful stuff happening. Those words are so good. I like to hear them. Or I don't want to hear it. It's awful. And so behind the words that are just happening, the intentions are there in the speaker as well as new intentions are arising in the listener. So this is a very complicated science. Also wenn du die Worte hörst, man sehr liebevolle und freudige Worte spricht, dann kannst du die Intentionen wahrnehmen von demjenigen, der das hört. Und du kannst denken, oh, das sind aber schöne, liebe Worte, ich möchte mehr davon hören. Oder der sagt, der irgendwie böse Worte verwendet und unangenehme, dass du sagst, naja, das will ich nicht hören, ich mag das nicht haben. Und dann spürst du die Intentionen dahinter und Moment, was war der letzte Punkt? Behind the intentions are the reason why the des Sprechenden und die Intentionen des Hörenden. The intentions. So there is the vibration energy, the energy of vibration of sounds through these vocal cords that comes out as words, and behind the vibration of the sound energy there is the intention, and the intention could be I hate it or I love it, I like it, you see. And also das heißt sozusagen, die Schwingung, die kommt durch den Rachen, durch die Stimme zum Ausdruck, und das sind die Schwingungen, die du hörst, und gleichzeitig kommen damit einher die Intentionen, und da ist das Gefühl von I hate it, ich hasse es, oder ich liebe es, ich mag es. And you see, here is the amazing thing. These words that are happening, in fact, all that right now you or I are listening to, all these words are really happening. They are an effect. But behind, along with that effect, there is the intention that is, the associated intention is what we use, and we will have to pull out this word from Charan Vidhi. It's called anointing. It smears it up. It smears the self. It smears the one who is listening or talking. The anointment is like taking oil and rubbing over your body. You get anointed. You get smeared with the oil. You see, so intention smear, whereas the words are simply happening. As this tape record speaking. Also die Worte sind Schwingungen, die einfach nur geschehen. Die Intentionen sind die Öl oder die Schmiere, die sozusagen da drüber liegen, die das Gesprochene, ja, das Schmieren machen, wie er sagt, das sozusagen, ja, die wahrlich das mitteilen, die Intention dahinter.
say you tell somebody, tell someone that who hurts you, somebody and say you're useless, you are useless, you're no good. Wenn jemand, der verletzt hat, sagst du zu denen dann, du bist nutzlos, du bist nutzlos. And having just said that, so many negative vibrations have been created. Der sagt, bringt so viele negative Schwingungen mit sich, that they play within you, and they stir up your pond so much inside, and it stirs up the pond of the other person whom you have said this to so much. It just creates so much negative vibrations that even though seemingly externally a day or two later when the two of them meet, everything is quiet, the inner stuff is still going on. It's also diese Aussage, dass du nutzlos bist, die bringt so viel Reaktion in dir zu schwingen. Das heißt, der innere, wenn man so will, der Pond, der Teich, der ist nicht mehr still, sondern total in Vibration bei dir als auch bei der anderen Person. Selbst wenn der Tage das bricht und im Außen alles ruhig ist, die innere Reaktion immer noch vorhanden ist. Now, let's understand this very critically, and it's extremely scientific. The words were said 2 days ago, you're useless, you are useless. Und es ist wichtig, das jetzt zu verstehen, und es ist sehr wissenschaftlich, das jetzt anzuschauen. Die Worte wurden gesagt, du bist nutzlos, absolut nutzlos. Now, along with that, in this non-self complex, the smearing intents that tend to color you and smear you, so instead of appearing pure, now you look stained, you are stained. They smear, you are anointed. The smearing intents automatically arise, and they arise, and as a result of which they keep on echoing. They are like the echo. They are like the vibrations that bump. They bump, hit the wall, and they come back. Diese Worte verursachen wie so ein gewissen Fleck an dir, das Fleck wie so verschmiert, und die verlieren ein Echo. Es wird sozusagen zu einem Echo in dir. And the echoing, the echoing happens when you meet the person again. 2 days later, you're supposed to work with him. You have to meet him or her, and again, because of those smeared intents, the intentions which we in Gujarati call lepaiman bhavo, lepaiman bhavo. In other words, they are called the smeared filled intents. Okay, now they become activated again when you meet that person again. When you meet that person again, they resurface again. And diese Bau, diese schmierenden Absichten, befleckenden Absichten automatisch an die Oberfläche kommen, wenn die Person 2 Tage später das trifft. Und das bringt es sofort wieder an die Oberfläche in dem Moment, wo ihr euch seht. And these simply happen in the non-self complex. You see, you have no choice. They just happen. Look, what started was the simple words, "You are useless. Get lost." Just something you said, something like this, and you've gone away a whole night. It bothers you. Every time the man comes into your memory, this stirs it up, and the amazing thing is, the freedom comes from knowing that it is of the past. It is of
an unsettled account. You see, it is happening Und to... quasi an die Oberfläche, das sind letztendlich einfach nur vom Nicht-Selbst-Komplex. Und die Freiheit, die wahre Freiheit kommt für dich, wenn du erkennst, von dem Konto von der Vergangenheit. Das ist von dem unbedingten Zustand der Vergangenheit verursacht. Not only the words, you're useless, were taped in the last life and are playing in this life, but also the associated intents which are stirred up. You see, Also nicht nur die Worte, die nutzlos sind in dem vergangenen Leben verursacht worden, sondern auch die sogenannten die Intentionen, diese schmierenden Flecken Intentionen kommen damit. the words are clearly an effect. The words will happen whether you want to say it or not. The words will happen. Even if you decide you do not want to tell that person anything, you will end up saying, you're useless, you're useless. So the words are clearly an effect from past life. Das ist absolut eine Wirkung aus dem vergangenen Leben. Du bist nutzlos. Whereas the finer slice of what happened is to really see that the vibrations that have been created in response to that simple statement, you're useless, you're no good, are really something that is new in front of me in this life. In other words, am I entering into those vibrations and making it worse, or am I supposed to see it as it is and become free from it? See, this is the... Von Worten, die bringen sozusagen eine neue Möglichkeit, das genauer zu untersuchen, bin ich, gehe ich quasi noch die Worte rein, die Energie der Worte rein, oder bin ich jetzt da, die zu sehen, mit erwachtem Gewahrsein. To tell someone, to tell a human being, you're useless, is to like, is equivalent to kicking his soul, kicking the Lord within him. You can kick a Mahatma, but you cannot kick a non-Mahatma. Because he believes I am this body, whereas a Mahatma will not be affected, even if you kick him like this with you're useless, you see, because he is separated. The Mahatma is separated, the other one believes I am this body, so he receives it with a lot of energy. He receives it very seriously. It hurts him for years. It's a major insult. Can you say the beginning? Because in the beginning I understood that you said... Yeah, to tell someone you're useless is to kick his rhinocele, to kick his pure soul. You see, to kick, and the pure soul cannot be kicked in a Mahatma, whereas the pure soul can be kicked seriously in somebody who is mixed with his body. Okay, I have a problem to translate that because I don't believe it. And what I mean is, you cannot hurt a soul, not even in a non-Mahatma. That's how I see it. You can hurt an ego very much. But Yeah. I don't believe that you hurt a soul in a non-Mahatma. Yeah, Even though you can hurt a soul, never. Yeah, but in traditional terms, So, the non-Mahatma is not aware of the soul, and therefore they believe I am the soul. You see, that is why they are not aware of the soul. That is why you are hurting their soul. The mixture, we call it the Mishra Chaitanya, mixture form. Okay. Yeah. Okay, So, so was Shuddha gesagt hat, Uwe erstmal gesagt hat, er kann es nicht übersetzen, weil er da Schwierigkeiten hat, weil er es anders versteht. Also was Shuddha gesagt hat, ein Mahatma kann nicht verletzt werden von der Worten, du bist nutzlos, weil er getrennt ist von der Seele und die Seele kann nicht verletzt werden. Während ein Nicht-Mahatma, da hat er gemeint, kannst du die Seele kicken, sozusagen, kannst du verletzen mit den Worten auf der Seelenebene, weil er vermischt ist. Es ist so, das
weil er in der vermischten Form ist und glaubt, dass er die Person ist. Deshalb kann man in dem Moment, oder sagt in dem Moment, wird die Seele yes, it is only the Mahatmas who become aware that even a simple word, a simple sentence as "you're useless" has got serious issues and repercussions and vibrations. It is so hurtful words are very dangerous. Hurtful. It's better to give him a blow and kick him rather than to hurt through words, because those are carried much longer. They have much longer effects. So the intentions have much longer effects, right? Yeah, a physical blow will hurt less than a blow to the ego. Also ein physischer Schlag, also jemanden zu schlagen, ist lange nicht so verletzend wie jemanden mit Worten so zu verletzen, weil die hängen viel länger in dem Bewusstsein der Person und verletzt über Jahre, was er vorhin schon gesagt hat, über Jahre hinaus diese Person. And there is Petronilla saying, so if somebody is talking to me and I feel there is an intention behind, I don't want to hear because these intentions smear around me and I feel, or it feels like really not good, just no identification with the feel. So, wenn jemand also mir was sagt und ich fühle, das ist eine Intention dahinter, die ist das mit einer Intention, die ich nicht hören möchte. Und ich habe das Gefühl, dass diese Intention sozusagen mich verunreinigt oder verträgt oder schmiert, so, und ich mich nicht gut fühle. Es ist so, dass ich mich identifiziere mit diesem Gefühl. Yes, it's an excellent question. Petronilla is really, the answer is Petronilla doesn't want to hear it. Petronilla is selective in terms of what she wants to hear and what is not, she does not want to hear. Also da gibt es einen Unterschied sozusagen Petronilla, dann gibt es einen Teil Petronilla, was sie wertet, nämlich was sie hören möchte oder was Petronilla nicht hören möchte. Und geschrieben hast du da auf an dem Chat, da gibt es ein kleines Ich und ein großes Ich. If it is negative and hurtful, whether it is for you or Petronilla or for the other person, if it is in any way negative and hurtful, then it is good not wanting to hear it. Wenn es negativ und verletzend ist, für dich, dann ist es gut, nicht was sie wollen. Yeah, and that is all relative because it is good, bad word essentially. Although when you get into gossip with somebody, gossip of any kind. Das ist wie Gossip als Ratsch gegen irgendeiner Form von Ratsch. Gossip by and large is negative, yet people enter into gossip every time they have a cup of coffee with somebody. In a cafe, you know, two ladies get together or two men get together for that matter, you know, commonest stuff is gossip. And so so she gets it, but okay, you got it. The other thing, of course, is the ultimate intention, and we were coming to that because you see, in these... Let's say the gossip symbol, hat gemeint, also das Ratsch für andere zwei Frauen kommen zusammen in den Café gehen, dann hat es aber gleich noch gesagt, es können auch zwei Männer sein, die in einem Café zusammenkommen und ratschen, was eigentlich selten vorkommt. Das hat Schiller scheinbar nicht gesagt. Und dann hat er gesagt, dass der Vanilla es gekriegt hat. And I just said gossiping about two ladies and two men, and I said I think men are not gossiping at all. Like it's interesting. I was also going to say that we men don't do it as often, but then I said no, that won't sound right. Because there are some men who. Because there are some men who look like men but have female prakrutis. And die schauen aus wie Männer, aber haben Frauenprakutis, also die Ratschen auch, ja. And they love to gossip, but they like to get into subtle stuff. And then there are some women
who have male prakritis and do not like this nonsense. You see, they just do wanna. Aber auch die Frauen, die Endprakriti haben, die diesen Nonsens überhaupt nicht lieben. We have a proverb in India. We have a proverb in India which says "Char made chotla to bhangi na chotla." And what it really means is, like women in India have long hair, and they have got the braided hair, and so it is said that if 4 chotlas, means 4 braided hair, get together, then they will break the foundations of a home. They break homes. Do you understand? Da gibt es Sprichwort in Indien, etwas mit langen Haaren Frauen zu tun. Could you please explain it again? I didn't get it. Chotla is long braided hair. You see, long braided hair. Women in India, after a bath, they braid their hair. They wash it and then they tie it up into a long tail. Ja, aber Kopf machen, geflochtenes Haar, okay. And so if they do 4 of them. So when 4 of these chotlas get together, they break a home. They break a home. Stay away from that lady, right? That's what you want to say. When they get together, in other words, they destroy homes. A well-meaning home, you see, somebody's home is running well, but through their gossip, they make it very difficult for somebody in a home, you see. Ja, also wenn Frauen kommen, die also ihre Haare sozusagen zu dem Zopf finden und die, wenn man sagt, gibt ein Sprichwort, wahrscheinlich auch Ausnahmen, dass Frauen, die vier Zöpfe zusammenbekommen, oder wenn 4 Zöpfe zusammenkommen, 4 Frauen, dann kann es sein, dass die ein bisschen das Zuhause von jemandem, das ganz harmonisch ist, ein bisschen durcheinander bringt. So if there is nothing we learn today, most important lesson, one of the lessons to learn, of course, is that there are some serious negative energies that begin with a simple, single bitter word, just a single bitter, painful word that comes out through the medium of this voice box can create significant damage in the other person and can continue to perpetuate the damage within you also. So it hurts both the speaker as well as the receiver. Also wenn man sagt einfach, dass ein Wort, das einfach ausgesprochen, häufig unbedacht und verletzt ausgesprochen wurde, dass das sehr großen Schmerz verursachen kann. Und zwar sehr großen Schmerz bei demjenigen, der es hört, aber auch großen Schmerz und auch verlängernden Schmerz bei dem, der es ausspricht. Und beim Hörer, auch beim Sprecher. The science behind it is that it is like the science of the sitar. You see, the science of the sitar. Okay, now. This is from the sitar. The sitar is it has got multiple strings on the surface, but it has also got underlying sympathetic strings, a whole bunch of sympathetic strings. You just touch the top string. Sind da der Oberfläche viele, wie sagt man denn, Seiten auf der Sitar, aber runter gibt es auch what is underneath? It has got a whole bunch of other strings which vibrate. You just pluck the top string, but those other strings vibrate in resonance. You see. Also, dass du die obere Seiten und darunter liegen auch welche und die resonieren mit dem oberen. Yeah, and it just happens, and that is exactly how words are. A single word vibrates in resonance so much that if you have to say something, then say something positive and beautiful, and by all means
avoid saying anything that is hurtful. And how will you define a hurtful word here? In other words, this awareness of the sympathetic strings, the resonance gives you the nature of the hurt. A single word has got so much resonance. Also ein einfaches Wort kann so große Resonanz auslösen, dass man wirklich wieder achtsam sein sollte, weil dieses Wort so eine große Wirkung haben kann. Yes, you see, this world really carries in its chest, the world of human beings carries in its chest, in its heart, so many deep wounds of words rather than the blows of violence, physical violence. This world, also in einem Herzen Menschen sind so viele Narben von Schmerz, die durch Worte verursacht wurden, anstatt körperlicher Schläge, die die Person erfahren hat. you see, and this, the healing never happens. A woman will remember 40 years later that her husband forgot her birthday. Eine Frau denkt, dass 40 Jahre später, dass der Mann ihren Geburtstag vergessen hat. Or if he says something terrible to her, she carries it within her heart as a very deep wound. It is much worse than if he had just kind of given her a physical blow. The physical blow does not last as Also long. schlimmer, diese Worte können eine viel tiefere Wunde hinterlassen, als hätte er, wenn also mit Worten sie verletzt, kann eine viel tiefere Wunde hinterlassen, als hätte er ja nur irgendwie einen körperlichen Schlag gegeben. You see, you're walking along and a stone falls on you, you get hurt, and you are fine, and you enter a room and something is said to you which is very hurtful. And the Gnani Purush says that there is no difference between the two in terms of the genesis of it, in terms of the origin of it. One, of course, is a living person who is hurting you, the other one is a stone that is hurting you. Also man kann das sein, dass du draußen in der Natur irgendwo bist und ein Stein fällt irgendwo runter und verletzt dich und es ist schmerzhaft, oder du gehst in einen Raum, wo Menschen sind und ein Mensch sagt, irgendwas zu gehen verletzt. Und der Gnani sagt, da gibt es keinen Unterschied sozusagen in der Form, also die Verletzung ist in beiden Fällen, ob der Stein dich verletzt oder das Wort. And of course, we all know from the very famous example, if a stone falls on you and you look around and you're hurt pretty badly and you're bleeding, but you look around and you don't see anyone, you're not angry. But if you see a little boy who up there who is laughing, you will become very angry. But the effect of the stone is the same. In both cases, you have bled or you have been injured. Also ich glaube, das ist das Beispiel, wo der Gnani auch gesagt hat, dass wenn ein Stein irgendwie vom Dach fällt und du siehst niemals, dass da irgendjemand was gemacht hat, sondern er ist einfach vom Dach gefallen, dann und du blutest, dann wirst du nicht ärgerlich, dann bist du halt, wie auch immer, du nimmst es an und es ist okay, aber wenn das Gleiche passiert, dass ein Stein dich verletzt und du siehst einen kleinen Jungen irgendwo lachen, dann wirst du sauer und ärgerlich, weil du denkst, dass er den Stein auf dich geworfen hat. And for those in whom prajna has not awakened, really the ego intellect is the only one who makes a decision that that boy hurt me, whereas the intellect does not have a role when there is nobody as the doer. In other words, you don't see anybody as the doer, because intellect cannot see the natural doer. The natural doer being, of course, we all know Vyavasthit, see? So the intellect cannot see Vyavasthit, but prajna can see Vyavasthit. Also demjenigen, den die Prajna-Shakti nicht erwacht ist, kann natürlich nicht sehen, dass es gar keinen Handelnden gibt, sondern der denkt, das Kind hat mich verletzt oder der ist dafür verantwortlich. Aber derjenige, der das erkennt, das Ego reagiert so, weil das Ego kann das nur sehen. Derjenige mit der Prajna-Shakti, der weiß, dass was wieder handelnd ist.
but the Gnani Purush says it very interestingly from Tattva Drashti. Tattva Drashti means elemental vision. Tattva Drashti. Tattva Drashti, elemental von der Tattva-Drashti, von der elementaren Sicht. Vision, elemental vision. Tattva Drashti, really both the stone as well as this one that you see saying you're useless, get lost. Both the seemingly living being as well as the stone from the elemental vision is nothing but Pudgal. It is a non-self. It is Pudgal only. Both of them are stones. Das Lied des Gnani ist sowohl der Stein, der verletzt, als auch das Wort, das verletzt, einfach nur auf der elementalen Ebene zu sehen. Auf der elementalen liegt beides in Pudgal, sozusagen Ausdruck des Kammers, sonst nicht. And with the elemental vision, when it is Pudgal, it is the non-self complex that is just reacting. We just talked about non-self complex reacting. The words says you're useless, but inside a whole bunch of intent-laden vibrations get smeared and just arise. Even if you do not want them to arise, they will arise in association with this simple sentence, you're useless. Und es ist einfach so, wie wenn jemand die Worte zu dir sagt, nutzlos, dann kommt hinten drin eine ganze Reaktion von Tensionen, die da auftauchen und das Ganze noch mehr in dieser, wenn man so will, in diesem Verschmiertsein halten, weil dann kommt ganz viele Reaktionen innerhalb von dir. Und es ist nicht, dass du das willst, es taucht augenblicklich auf. So the elemental vision can help you. The elemental vision, of course, is the ultimate vision, but beyond that is the applied vision of the one in front of whom the hurt has happened. The applied vision of the one in front of whom the hurt has happened. This body received negative signals, negative sound signals, just as this body receives positive sound signals. Like petrol. Vor dir aufgetaucht, was geschehen ist, vor dir aufgetaucht. Der Körper erfährt positive Signale oder Schwingungen oder negative Signale oder Schwingungen. Yes, the hurt, focusing on the hurt, H-U-R-T, is a very beautiful way of really kind of moving away from the hurt. To know, the more we know hurt, the more we will move away from hurt or pain. Also es ist den Fokus auf den Schmerz zu lenken im Sinne von verstehen, desto mehr trennst du dich. Je mehr du den Schmerz verstehst, desto mehr trennst du dich davon. And this is where in the words, for instance, we talked about the natural underlying intentions of anything that is spoken. Somebody speaks pleasantly, there is. Wir schauen auf die unterliegende natürlichen Intention von dem, was Jesus sagt, wurde. Jemand spricht mit freudigen Worten und dann hast du darunter liegen. With painful speech, there is an underlying painful intent, and both, one is an effect, the other one is a cause, and for us we're done with both of them. So this is the beauty of our state. We are done with both of them. However, und der andere hat mit seinen Worten verletzend sind die Intention tatsächlich auch den anderen Schmerz zuzufügen. Das eine verursacht dann Abscheu, das eine verursacht Anhaftung und das andere kreiert Abscheu. Wir als Mahatmas sind jenseits davon von beidem. So when somebody comes and hurts us terribly through words, not only do we remain absolutely unaffected and insulated as the knower of the hurt, we also are there to see the reactions within the hurt one, the one who is hurt.
Uwe gets hurt. Somebody says something terrible to Uwe. Uwe gets hurt. But you are there to see those reactions. Also du bist dir gewahr, wenn Dinge passieren, dass es nicht dir passiert. Wenn zum Beispiel Uwe verletzt wird durch die Worte, dann wird es gesehen, dass der Uwe verletzt wird durch die Worte, aber nicht du. Du bist wissender und sehender davon. So there is a multi-layer seeing within Uwe, multi-layer seeing. First layer is Uwe said something hurtful. Words came out. It's not Uwe said something. Words came out through Uwe that were hurtful. Es sind Multischichten, die man da sehen kann. Zum Beispiel Worte, die rauskommen von Uwe, die verletzend sind. Also Uwe hat was Verletzendes gesagt, sind Worte, die rauskommen aus Uwes Mund, die verletzend sind. And then there will be the awareness of the smeared intentions. The intentions that get smeared with those words. You see, to smear something, you take something very sticky like butter or oil. You see, even if you try to wash it with water, it will not wash away. It stays with you. So it's called smeared intents will continue even though Uwe is done speaking the bad word. Even though Uwe has finished saying the bad word. Was dazu mitkommt, einfach mit diesen Worten, diese Schmiere, die, wenn du dir vorstellst, irgendein Kleber oder Butter und der wird auf die Hand geschmiert und du wäschst es nicht weg. Und selbst wenn die Worte von Uwe gesprochen sind, kommt diese Schmiere immer noch da. Das heißt, diese Schmiere, diese Flecken sind immer noch vorhanden. Now those smeared intents are of the non-self. They are not yours. They are not mine. Und diese Absichten, diese quirligen, schmierigen, glibbrigen Absichten the smeared intents can layer up one after the other. They become layered, like a thick layer of oil, thick layer of sticky oil. Diese Absichten, diese schmierigen, die sind Schicht für Schicht wie so eine dicke Schicht von Öl, die so übereinander liegen. And a perfectly innocent person who has been branded, you are useless, walks away from you, and the thick layers of oil play up the moment that person comes in front of you again a few days later. How terrible! This Also, wenn man sagt, du bist nutzlos, dann liegen diese Schichten, diese vielen Schichten von dieser